Okay. The marbles or the marbles have the same color. The marbles have the same color. إذا أنت بتشرح شيء جديد ولا مثل اللي كنا نحله من قبل؟ لا بدي اشرح شيء جديد اكيد. The marbles have the same color, يعني probability of B is equal to have the same color. It means that 3 white or the 3 black or the 3 red. Like 3 from 5, so 5C3. 3 from 6, so 6C3. Or plus 3 red, 4C3. Over the total, as we said, selecting 3 from 15, so 15C3, and then we give the answer. Okay? طيب. All ideas أكيد أنتم بتعرفون from grade 11. The meaning of probability مش أكتر هو how to find the probability number for variable outcomes over the total number of outcomes. طيب. We still have some properties what we studied in grade 11 before we move to conditional probability. Then how properties standard هيدا لأي probability. First of all, the probability of the opposite. إنه ليش؟ No? Okay. Probability of the opposite. I mean probability of A bar if you have an event. A bar, the opposite of A, it is 1 minus probability of A. So probability of A bar, it is 1 minus probability of A. Or equivalent to say that probability of A, it is 1 minus probability of the opposite. 1 minus probability of A bar. It's strange here. Move P of A to the left side, P of A bar to the right side. Hey, when do we use this one or this property? دايما مثل اللي كنا عم نحكيهم بالcombination. At least one is white وبيجي بلش استف لك numbers. At least one is white تاخذ 1 2 white 3 white 4 white 5 white بعرفني على حسب شو عندك اياهم بيطلع عندك numbers كتار. فانا باخذ الاوبوزيت it is the total minus the opposite اريح لي. طيب هون نفس الخبريه لما يكون عندك probability ال A الايفنت A فيها كثير calculations ففكر بالاوبوزيت. Probability of the opposite 1 minus probability of the opposite we use it. Like probability of A union B it is the probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Graphically كنا ناخذ هيك مثل الكاردينال اوف set. هيدي A وهيدي B. A هي هيدي كلها. B هي هي كلها. طيب إذا you found A plus B, it means that this part, which is the intersection, we are counting it 2 times. For that reason, we subtracted 1 time. So minus probability of B, of A intersection B. Now, in case, and of course here equivalent to say that probability of A intersection B, it is the probability of A plus probability of B minus probability of A union B. كمان نفس الخبرية move هيدا left side وهي right side you get this. We say that 2 events are mutually exclusive events. Hey, A, B, when there is no intersection between the 2 sets or the 2 events. A and B. A and B are mutually exclusive. A and B are exclusive events. In this case, there is no intersection. A intersection B is empty. مثلا when you roll a die, event A, the number is even. Event B, the number is odd. ما في يكون number even and odd at the same time. So, all events نسميهم mutually exclusive events. They can't occur at the same time. A intersection B is empty. Like, in this case, probability of A union B it's equal to probability of A plus probability of B minus the intersection probability of phi is 0. That's probability of A plus probability of B. طيب هذا ارجع بعيد السمري او الفورمولا شيت انا بعت لكم اياها لكم ببارت
paragraph 3 probabilities بحكي كل شيء عن البروبابيلتيز. الكاونتينج اوريدي خلصنا منه. الكونديشنال probability اللي نحن هلا عم نشتغل فيه نوتس اني هون هاي A union B probability of A union B لا بده هاي probability of A bar 1 minus probability of A bar هودي هلا بنحكي عنهم. كمان independent events هلا بنحكي عنهم. mutually exclusive events if the intersection is empty. In this case probability of A intersection B is equal to 0 and probability of A union B it's probability of A plus probability of B. هو اللي نحن اخذينه من سنة الماضي. في أي سؤال عنه before I move to the new concept? Do you have any questions? No questions? لا. Good. Now to move to the No condition. question. بس انا ضعت يوجنيون وهول الاشياء ضيعتني. بشو ضغط؟ وقت صرت تحكي انه عن نعملهم يونيون وكيف كنا نعمل قبل، انه على اي مبدأ نحن بنصير نفكر فيها هيك لنكتبها. like بالunion لما بيجي بيقول لك A union B it means the event A or B. الانترسكشن A intersection B it means the event A and B. هاي بدك تفهم بالunion والintersection. كconcept A union B هي الايفنت A or B. A intersection B it is the event A and B. يعني مثلا بيجي بيقول لك event A the number is odd. Event B event A مثلا number هو odd in rolling a die. Event B the number is prime. Okay. A or B it means that when you say event A or B it means that the number is prime or odd. Yes. The number is odd or prime. يعني اللي هو odd 2 3 sorry 3 5 1 3 5 prime يعني يصير عندك 1 و 3 و 5 or prime عندك 2 و 5 بس. فاذا A or B هو النمبر يطلع يعني 1 or 2 or 3 or 5. A and B وهي prime عندك 2 3 5. When I say A and B it means that the number is at the same time. نعم ممكن تعيد يوسف؟ ليه ما حطينا تايمز مش هتطلع البروبابيلتي بالبروبابيلتي A intersection B. بعدني ما هتطلع البروبابيلتي. مش عبول probability عبول شو هن الاوتكمز. طيب وبعدين هون شغله انه مش عبول انه number of outcomes of A number of outcomes of B و followed by A followed by B. يعني والله select مثلا من هون و select من هون what is the number of outcomes that satisfying A بعدين من تاني وحده satisfying B لحتى اعمل multiplication. لا انا بقول عن نفس الاوتكم يكون the same outcome satisfying two conditions. انه satisfying that the condition it is odd and satisfying the condition it is prime. طيب هون A and B it means that this outcome هذا النمبر it is at the same time odd and prime. ما في غير 2 3 5 يعني هاي 2 sorry 3 5. This number is 3 or 5. هي معنات and or union or intersection. اوكي عمر؟ عمر اوكي سلموا. طيب اوكي سلموا. طيب let's consider this activity.
Students of grade 11 and grade 12 are distributed as follows. عندك on grade 11 or students of grade 12, boys and girls. And let's say students of grade 11 and say 12 boys, 8 girls. And in grade 12, let's say we have خلينا نقول 5 boys and 7 girls. Okay? Right. If I ask you, what is the number of students in grade 11? What is the number of students in grade 11? 20. 20. The sum. And number of students in grade 12? 12. 12. What is the number of boys among these students of grades 11 and 12? 17. 17. And number of girls? 15. 15. What is the total number of students? 32. 32. طبعا add the way you like, whether you add it vertically or horizontally. 20 and 12 you get 32. 17 and 15 you get 32. طيب فاذا بدك تفهم هذا التيبل. اوكي شو معنات كل نمبر منهم. 5 it means that we have 5 boys in grade 12. We have 8 girls in grade 11. Right. If I ask you a question, select one student. One student is selected. From the 32 students. One student is selected from the total number of students. Yeah, one. ما في هون replacement no replacement repetition no repetition. عم selection ل one. ما في شيء منه permutation combination. طيب إذا جيت سألتك مثلا what is the probability that this selected student is from grade 11? What is the probability that this student is from grade 11? Yes? It says مش P12 plus P8. P12 plus P8? What do you mean by P12 plus P8? يعني إذا أنت بتقولي هيك P12 P of 12 يعني هيك قصدك P of 12 هيك بنكتب يعني plus P of 8. قصدي Yes. إنه مثل الرول اللي كنا عم نعملها فوق، مثل كنت كتبها فوق. إياها. وين الكتب فوق؟ هاي يعني مثلا هيك قصدك؟ لا. إياها لكن وين؟ وقفيني. محل ما بتشوفيها ليلي وقف هون هاي اللي أنت كتبها. بس أنا ما عم شوف، ما بعرف لاي. اف مش شايفة شيء قدامك هون؟ يعني هذا التيبل واللي أنا كاتبه هون مش موجود قدامك؟ اسا مبالغ. طيب
نرجع نعيد شو المقصود فيها P12 P8 شو قصدك فيهم هول؟ مثل طيب الاثنين مع بعض. لا نحن بنرجع نعيد ونكرر. Probability of an event هي number of outcomes of this event over the total number of outcomes. Number of outcomes, the favorable number outcomes of this event over the total number of outcomes. طيب يعني when you select one student from grade 11, what is the number of choices to select one student from grade 11? يعني هذا student هو. Can you hear me? Can you hear me? فصل الانترنت. Yes. بعدكم معي؟ يس. طيب رانيا، يا رانيا، ايه استاذ؟ ايه نرجع اللي كنا عم نحكيه. How many students in grade 11? 20. 20. Because in here, favorable outcomes is 20. Number of students in grade 11, or number of ways you can select one student from grade 11. From grade 11, we have 20. Grade 11, 20 students. That to select one student from this class, we have 20 choices. So 20. Over the total number of choices, to select one student from this class, I have 32 choices. لأنه الكلاس كله سوا فيه 32. So 20 over 32. Right? Clear? Yeah. Right. If I ask, what is the probability that this student is a girl and from grade 11? استاذ كيف 32؟ كيف 32؟ لأنه الجريد 11 فيه 20 students. بس ما هن قالوا جريد 11 ما جابوا سيرة ال 12. مين قال جبت حطيت 12؟ ما هو 32 عبارة عن 20 للجريد 11 و12 لجريد 12. بس أنا هذا student اللي عم بعمل selection من وين؟ One student ما قصده experiment. توتال Experiment للستودنتس. from this. يعني one student will be selected from 32 من هذا التوتال. وعبقول أنا هون أنا شو البروبابيلتي إنه هذا student يطلع student of grade 11. وضحت يا يوسف؟ يعني استاذ انت هون قصدك 20 من اصل 32 ستودنتس هن بجريد 11 صح؟ صحيح. اوكي. يوسف ايه استاذ مفهوم، قال لك على الشات. طيب another one. What is the probability that the selected student is a girl and from grade 11? هون ما تروح للمالتيبليكيشن وتخترع، لانه انا هون بقول انه the same outcome. هذا الاوتكم هو one student. Okay? The outcome here is one student. طيب اقول انه this student satisfying both conditions. She's a girl and the student is a girl and the student is from grade 11.
أكيد here total because we are selecting from 32. Because we are selecting from 32 يعني total over 32. طيب how many students that are girl and from grade 11? Students that are girls and from grade 11. Yes? 12 over 32 ليش 12؟ لأنه التوتال نمبر للجيرلز. أول شيء total number of girls هن 15. قصدي 15. طيب بس if you write here 15 over 12 دقيقة، ما أنت فوق نقيت 20 over لأنه ما grade شفتك 11 نقيت grade 20 11 قلت كيف 20 جرب 12. لأنه grade 11 أنا هون قلت grade 11 ما قلت لك إنه هذا التلميذ بيكون بوي ولا جيرل، قلت لك خيي بدي إياه تلميذ grade 11. طيب تلميذ grade 11 في عندي 20 يعني هون بنحط 8. أو بنحطها 8. very nice 8 over 8 over 32 لأنه هون grade 11 we have 20 students. طيب girl and grade 11 we have 8 students. شو هاي girl أستاذ إذا حطيتها مثلا over 20 بدل 32 بتصير غلط. هذا اللي بدي احكيه هلا بتصير غلط اكيد. طيب هلا بتعرف شو الغلط وهلا بتعرف ليش كمان مش عم بعمل simplify for one reason. هلا لنشوف شغله صغيره. طيب هون اللي لازم انت تفهمه يا عمر والباقي. You have to understand the student is a girl and grade 11 يعني بعدني عم باخذ من 32 اوكي وبقول انه girl and from grade 11 هل event girl and from grade 11 هني 8. number of students that are girl and from grade 11 هني 8 over the total لانه بعدني عم بعمل selection from the total. طيب جيت سالت هون سؤال هذا اجاوبك جواب لعمر وهو الاوبجيكتيف تبعنا باللي رح اكتبه هلا. What is the probability that the student is a girl knowing that the student is from or in grade 11 knowing that such that assuming that كلياتهم هودي الwords اللي انا عم بحكيهم knowing that such that assuming that so that اي شيء English wise language هذا conditional statement عشان هيك اسمه درس conditional probability. we have a condition that this student is in grade 11 يعني انا معتبر انه خيم اخذنا التلميذ ومعتبر انه هذا التلميذ طالع واحد من ال 11 اوكي بس لتفهم الكونسبت تفهم الايفنت لا تفهم هون شو مكتوب لانه مثل ما قلت لك وبرجع بعد لك من سنه الماضي لهلا بالبروبابيلتيز والكاونتنج برنسبلز you have to understand هي شو مكتوب عندك هون بتفهم الاكسبيرمنت وشو مكتوب هون انه اخر شيء انت رح تحط نمبر الجواب هو عباره عن نمبر يا صح يا غلط بدك تفهم يعني. طيب هون بقول لك انه we are assuming that the student نعتبر انه خيي سحبنا تلميذ والله طلع من جريد 11 يعني هلا انا صار عندي كونديشن انه هذا التلميذ انا عارف من جريد 11 وهلا عم بسال شو البروبابيلتي لهذا التلميذ اللي طلع من جريد 11 شو البروبابيلتي انه تكون جيرل. What will be the answer؟ فيني أنا أجرب جاوب؟ تفضل. مش 8 فاكتوريال over 20 فاكتوريال؟ يا ابو ابراهيم
يا اخي شو جاب ال 8 فاكتوريال غلط. وال 20 فاكتوريال؟ وعم نعمل سelection ل 1 student. 1 لكن student شو جاب ال 8 فاكتوريال وال 20 80 فاكتوريال؟ ليش انا عم بقول لك arrange these 8 students ولا arrange these 20 students in a row؟ عم بقول لك select واحد بس. لا طب ثواني، إيه. يعني 8 1 سي 8 اوكي 1 سي 8 او 8 سي 1 مش 1 سي 8. 8 سي 1 هي 8. 8 سي 1 اوكي ايه، يعني او 8 سي 20. لا انه هيك تحطني قدام خيارات وانا بنقي اللي بدي اياه يعني. لا هلا استس براكتس، عم بسألك اذا صح او غلط. اعطيني جوابك، اعطيني جواب واضح ومناقش. 8 سي 1 8 سي 1 هي جوابك؟ فاينل انسر 8 سي 1. ايه، طيب اول شغله ال 8 سي 1 هي 8. لكن 1 سي 8 ما فيش 1 سي 8 يا اخي. المره الماضيه لما كنت انت ولا عمر كان سالني انه 4 سي 5 ومش ظابط على الكالكوليتر ناسي. استاذ انت عندك 4 ستودنتس وجاي عم تختار منهم خمسه، كيف هاي بقى؟ تزبط؟ لكن 1 سي انت هذا 8 الدش اللي كنت عم تتبقط منه في عندك 7 حبات، كيف بدك تاكل 9؟ صح بالمنطق. كيف بدك يعني يكون الرقم عندك الصغير 1 سي قبل ولا 8؟ الرقم الكبير اكثر؟ كيف عندك 1 وانت بدك تختار منه 8؟ فهمني. من 8 سي 1 مش 1 سي 8. طيب ليك اول شغله بس لنرجع لجواب 8 سي 1 طلع عندك هو جوابها 8. طيب الملاحظه انه دائما البروبابيلتي مش كاتبينها نحن هون. لا البروبابيلتي دائما between 0 and 1، يعني جوابك هون بده يطلع معك دائما should be between 0 and 1 لسبب بسيط، لانه الكاردينال of A over cardinal of the total هيدا part وهيدا total، دائما البارت بده يكون less than the total. صح؟ هيدا انت عندك السامبل سبيس كله سوا، هيدا اوميجا وهي الاي، هيدي الاي، هاي بده يكون less than the total، فالريشيو بده يكون less than 1. فانت عم تيجي تسفق لي probability equal 8، عم بتجننا هيدي. اثنين مثل هو دائما نروح فيها ذبحه قلبيه مالي. لا بتلاقي كل الصف بلش يجاوب هيك. وجيه؟ يعني 8 سي 1 غلط صح؟ 8 سي 1 اكيد غلط. هيك بس هذا جواب فاينل انسر 8 سي 1 غلط. وبالاساس بعدني عم بقول لك ما تحط 8 سي 1، ما في داعي تحط سي 1 لانه 8 سي 1 هي 8 ان سي 1 از ان، ما في داعي على هيدي الكومبينيشن دخل لي اياها. طيب بس بدي اسالك سؤال، ليش عم تقول 8 سي 1 يعني او 8؟ ليش عم تقول هي النمبر 8 سي 1؟ منين جبته؟ ليش؟ يس؟ لا ان 1 من اصل 8 لانه 1 من اصل ال 8. بدك انت. أوه.